Two stories about this which are very significant and very important in our history. I happen to be involved together with my friend Sozar and others who are here now, who is a member of parliament, one of the leaders, together with David Zalkaliani, our great minister, and my friends from the minister, have been involved in the Georgian National Liberation Movement, 1988, 89, and 90. And the true leader of the whole world's liberation movements was Mohandas Karamchand Gandhi. And that was always proven by our leaders, our own leaders. First President of Georgia, Zviad Konstantin Gamsakhurdia, and Merab Kostava, the great leader of our national liberation movement. Merab Kostava has dedicated a poem to Mahatma Gandhi. And when Zviad Gamsakhurdia was getting arrested after the massacre of April 9th of 1989, he kept one book only in his pocketbook. And that was a translation of Satyagraha rules by Kenjoshvili in Georgian language. That's what he took to prison in 1989. And the world needs to know more about this, because Mahatma Gandhi was not just the liberator of India, but he is a liberator of the world. And thank you very much for that. Thanks to Gandhiji's spirit and thanks to the nation of India. And I also want to thank the government of India and Georgia that has collaborated wonderfully on that. And we want to let you know that we are following closely your initiatives, Dr. JAISHANKAR, and we are following very closely your fight against the global terrorism and global efforts of war, and India is taking a leading role in that. And I should say, and I must say, that today's government, we are working very closely with David Bezhitashvili on those issues to actually make it possible to make non-violence the way of life, to found the Gandhiji University that will teach non-violent ways, ahimsa, satyagraha, swadeshi, swaraji, sarvodaya, and all of those great concepts here, so our youth can be taught of non-violence. And we are fighting the international terrorism, not just Dawood Ibrahim, but his Georgian accomplices, Ezerashvili, Udesiani, and all others. And this government is making lots of efforts to combat the international terrorism together with your government. And we will be dedicated to the spirit of non-violence until the end. We will fight for it, and thank you very much. Great appreciation from all the Georgians. Thank you. Today we are here at the installation of the statue of Mahatma Gandhi. Batono vice-premiero, საგარეო საქმეთა მინისტრო დღეს ჩვენ ვესწრებით მაჰათმა განდის ძეგლის გახსნას. And I want to first begin by thanking all of you, because your collective efforts have made possible this installation. და მინდა დავიწყო იმით, რომ ყველა თქვენგანაც გადაგიხადოთ მადლობა, იმიტომ რომ თქვენი ერთობლივი ძალისხმევით ეს გახდა შესაძლებელი. This is my last engagement before I complete my program and leave back for India. And I can't think of a more appropriate way of ending the first ever visit of an Indian foreign minister to Georgia. ეს გახლავთ ჩემი ბოლო ღონისძიება, სანამ დავტოვებდი საქართველოს და დავბრუნდებოდი ინდოეთში. და ალბათ ამაზე უკეთეს ღონისძიებაზე ვერც ვიფიქრებდი ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტის ჩარჩოებში საქართველოში. As the minister reminded us, Georgia was among the many countries across the world who celebrated the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. როგორც ბატონმა მინისტრმა შეგვახსენა, საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა იყო მსოფლიო მრავალ ქვეყანას შორის, რომელმაც აღნიშნა 150 წლის თავი მაჰათმა განდის. And I'm really delighted that he finds a place in a park, in a very natural surrounding, very green surrounding, because Gandhiji in today's parlance was a very green person. და მე ძალიან მოხარული ვარ
რომ განდის ძეგლი დაიდგა პარკში, დაიდგა ესეთ ლამაზ მწვანე გარემოში. I would hope very much that as people come to this park, look at the statue, they will remember 4 or 5 key messages which he stood for. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანები, რომლებიც მოვლენ ამ პარკში, 4-5 ძირითად გზავნილს გაიხსენებენ მაჰათმა განდის. One, for a world that is more concerned about climate change and sustainable development. Gandhiji in many ways was a person who foresaw it, who predicted it, who advocated climate action and a way of living which would be in harmony with nature. და ეს პირველი გახლავთ კლიმატის ცვლილებები. მაჰათმა განდი იყო პიროვნება, რომელმაც ეს წინასწარ განჭრედა, რომელიც ამის ადვოკატირებას ახდენდა და ახდენდა იმის მხარდაჭერას, რომ ადამიანს ჰარმონიაში ეცხოვრა ბუნებასთან. Secondly, he stood for peaceful resolution of differences. He managed what was perhaps something which was unimaginable in the world of that era without recourse to violence. So today, if there is a second message, it is the need to really solve differences peacefully. და მეორე გზავნილი გახლავთ განსხვავებული პოზიციების მშვიდობიანად დაახლოება. იგი ამას აცხადებდა ისეთ პერიოდში, როდესაც ეს შეიძლება ითქვას წარმოუდგენელი იყო. და მეორე მისი გზავნილი გახლავთ, რომ ყოველგვარი განსხვავებული პოზიციები მშვიდობიანად უნდა დაახლოვდეს. Third, he was a great believer in international cooperation. That wherever he was a person who went around the world, had an enormous number of friends, followers, admirers across the world. So today, as we look at the problems of the world, he definitely is a symbol of international cooperation. და იგი ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობას აყენებდა პირველ პლანზე. იგი მსოფლიო მრავალ ქვეყანაში ჩადიოდა, ყავდა უამრავი მეგობარი და საერთაშორისო თანამშრომლობა დღესდღეობით გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. And finally, Mahatma Gandhi was a person of very deep faith. And today, having attended this very moving ceremony earlier today, on the return of the holy relics of Saint Queen Ketawan, he was also an advocate of interfaith understanding and harmony, and I think that is also a very important message. და იგი იყო ღრმარწმენის ადამიანი, დღეს შემიძლია ვთქვა კავშირში იმ მოვლენასთან, როდესაც წმინდა მოწამე ქეთევანის წმინდა ნაწილები იყო გადმოსვენებული სამების ტაძარში და იგი ასევე ქადაგებდა ჰარმონიაში ცხოვრებას ბუნებასთან. So let me conclude once again, therefore, by thanking the government of Georgia, the city assembly, the city hall, the embassy of India, all the other friends of India, the well-wishers of India, the followers of Mahatma Gandhi, who have all contributed today to make this possible. Thank you, and I hope people will keep coming to this park and draw inspiration from his presence. მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, თავად თბილისის გამგეობას, მერიას, საელჩოს, ყველა მეგობარს მაჰათმა განდის და ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც მოვა და სიამოვნებას მიიღებს ამ მშვენიერი სკვერით. მადლობა პატივცემლო მინისტრო. მე მინდა ახლა მოვიწვიო ჩვენი საკრებულოს ხელმძღვანელი თავმჯდომარე ბატონი გიორგი თემალაძე, რომ რამოდენიმე სიტყვით მიმარცხო. भारत माता की जय।